Hey guys, how's it going? I'm trying out some cool new features for the streams. Some chat commands, let's try them out. Hey Alex, what's up, man? Doing fine, and you? You mean Dennis's voice? Because mine is pretty bland, I'd say. Something didn't work, let's see. What's up with that? Punished honesty while crooks rejoice in wealth. Meeting ends has become a living nightmare. Stripped of dignity, survival's all that matters. I'm gonna be playing some songs and solos soon. Just bear with me because I'm trying to configure some stuff for the streams and I'm testing some commands. I'm trying to turn on the chat bot so we can get some, like for example, exclamation mark gear would tell you the gear I'm currently using for the stream. Saludos, Ezequiel. Hermano. Red like rats by shepherds, scourging underground, living off the scraps which they provide. Sentenced to oblivion, shouting at the wall. Alex, that's a pretty cool idea. Yeah, I thought about that already. Just didn't get around to it. I actually, let me turn down the song so I can speak with you guys. I actually have written a lot of music since my last Bad Salad album, and I'm gonna release it with some guys that I've worked with already from the split screen covers. Will Shaw on vocals, Paco Barilla from Italy on drums, and John Juan Kim on keyboards. I've been writing material for what will be a concept album called Turn of the Tides. Previously I was going to release that with Bad Salad, but the band has been inactive, so I'm going to take that into a new project with those guys. Fight for something beautiful, you see.
And for some reason the chat bot is not working right now. Let's play some stuff. Let's enjoy Kim's piano solo.
Thank you very much, man. That is a difficult song to play, but it's pretty cool. What are you guys up to this Sunday? Thank you, Mohammed. Glad you liked it. Let's play something else. What do you guys want to hear? Something, some other Bad Salad song, some DT stuff? I don't know any Avenged songs, sorry. Hey Jordan, happy Sunday to you as well. Pedro, Dark Eternal Night is played on a 7-string guitar. I'm using a 6-string Majesty today, so I can't play it on this guitar because it would sound very wimpy. And it wouldn't do it justice. JP, voices I can play on this guitar. Let me put on the backing track and we'll go for it. Also gonna turn on some delay, some more delay. I don't have the wah here though, so it'll be wah-less. Ah, there's the chat bot working. That's cool. Let's see if anyone type exclamation mark gear and let's see if it's working, please. Mohammed, Tryptomax, we don't have any release songs yet. I am working on a lot of them. And the one solo I did write for it already, it's finalized, is on another guitar also. So unfortunately, I can't show you it right now. But I've been in touch with the guys through WhatsApp. And we are we're gonna start working
on these songs these next few weeks. So yeah, I'm making a schedule to stream 3 times a week. So look forward to that. And on the off days, I'm gonna be working with the guys on new Trip to Max material. Thank you very much for posting the gear command. Glad it's working now. Let's see what else we can play. Take the Time. Let's play some parts from Take the Time. Had a hard time remembering that part there. This unison is so hard, man. This shit was written on a keyboard for sure. It's not really made for guitar, I don't think. Cool. That's a cool song. I need to remember the final solo. It's a pretty cool one as well. My delay settings, let me see. I have them on. Let me see if I can share the screen. Man, the chat bot is kind of hectic right now. Too many messages. Need to configure that. Let me put on the display capture and see if you guys can check out what's going on. Okay, so this is the streaming software. Let me go on to Studio One. And this is a delay that I have on it right now. For the long solos, the long note solos, the mellow ones. This is the tuner. Let me fix it here.
This is what's happening. My guitar is coming into this track over here, or this one over here. It's coming from my preamp here, from input left, and then from this track, I've got a tuner, and I got this transient designer to edit the attack and the sustain a bit. And then from here, it's going into this bus that I've two buses actually. One for the delay for longer solos, longer held note solos, and this one is lower in volume for some shorter delays. Right now it's in the long one, so if you see my guitar is modulating here, like, and then the delay is stereo. You see the left and right channels popping up here. Look. And these are the settings. We got 160 millisecond on the left channel, 330 on the right channel, and it's on ping pong mode, so the sound bounces from left to right speakers, like so. And feedback here, and it's turned on. The analog is turned on. I'm not sure what that does, but it probably dips off a bit of high, probably, I guess. I didn't hear that, Meme. Soundsprut. Where is it? YouTube? Okay, so since we're in the long delay mode now, let's play Spirit Carries On. Solo.
The jazzy solo in Biaxident is really cool. Yeah, I know how to play that one. Let me turn on off the, not turn off, but reduce the chat bot's frequency because it's kind of hectic at this point. Okay, just fixed it. Let's play the Biaxident, the jazzy solo. First, let me try to find a backing track for that one. Let me see if I have any. There we go. Oh, the meme is from Ernie Ball forums. I'm gonna check that out. Let's go straight to the solo. Track kinda sucks, but it's okay. Maybe too much delay for that one. Let's see with less delay. Yeah, that's such a cool song, right? That's awesome, Mohammed, man. That's one of the greatest feedbacks I can get. People being inspired by my playing to pick up their instruments in practice. That's so awesome. Thank you very much for that. Let me put this sunglasses on my head and hold my hair back. Ah, much better.
Lifting Shadows is also a cool track. No, I don't know how to play Breaking All Illusions. It's one of the most requested ones, but I don't know yet. I need to learn that, as well as finish learning Best of Times. That's the most requested solo. Yeah, you got the list. I put up the list. I think most of the solos I play from DT and LT are on that list. So any one of those, yeah, they're either down or almost down. So I can play those. We can do some full songs if you guys like as well. Maybe some instrumentals. Do some Led Zeppelin songs. The all too famous Stairway to Heaven.
No, I don't know any Skillet songs. This is Nemesis from Bad Salad.
Yeah, so that was Bad Salad's Nemesis from our debut album, Uncivilized. Second track on the album. Fala, Rafael. Massa, né? A guitarra azul também era meu sonho. Eu já tinha realizado o sonho de ter umas Petruccis, né? Mas eu queria uma azul. E aí quando finalmente pude comprar minha Majesty, eu encomendei nessa cor bonitona, né? Me amarro. That ending of Nemesis is such a cool part to play, the outro. Oh, you learned it, Mohammed. That's cool, man. Yeah, that's a cool video I did with Felipe back then. The outro section. What else do you guys want me to play? Full songs? Solos? Want me to play another Bad Salad track? I was working on Dawn of the Machine yesterday. Still not 100%, but yeah, I've learned some parts.
let's play a little bit of Dawn of the Machine. Or the whole song, I don't know. Dawn it is. Hello, Omar.
Massa, Greg. Valeu, obrigadão, cara. Greg, escreve aí no chat exclamação Gear, que vai aparecer a lista do equipamento que eu tô usando aí. Aí daqui a pouco eu falo um pouquinho disso. Obrigadão aí, Rafael. Okay, that was Dawn of the Machine from that album that you see on the left, Bad Salads Uncivilized, our debut album.
Júnior, valeu, cara. São Roque, São Paulo, massa. Um abraço de Brasília, então. Então, Greg, viu aí o equipamento? Usando a Music Man, né? A guitarra Music Man. Aí eu tô usando um Tube Screamer Mini na entrada, antes do amp, né? Aí o amplificador é o Mark II C+, que eu tô usando hoje. E tem esse hack aí, Torpedo Live, que é um load box, né? Que tem um impulse response, ele simula um gabinete, né? E aí esse sinal vai direto pro computador, vai em linha pro computador. Eu tô usando um preamp de microfone só pra dar uma engordadinha no som também. Esse Great River. E aí tá indo pra interface que eu no Studio One, né? No programa que eu tô usando aqui. Dennis, pois é, Aerosmith com certeza é uma influência grande em mim, né? Hard rock em geral hard classic rock é uma influência grande pra mim. Mas sim, tem. O Bad Salad é uma pegada de prog, metal, mas as músicas sempre a gente se preocupa na estrutura, né? Musical dela mesmo, refrão, verso, ponte, repetir refrões, né? Assim, repetir temas, pra não ficar uma parada também aleatória, né? Eu tenho sempre essa preocupação na hora que eu tô compondo de amarrar bem as partes da música pra parecer uma obra coesa. Eu acho que os trabalhos mais recentes que eu tô fazendo estão até melhores nisso, né? A gente vai amadurecendo, vai melhorando nisso. Eu ouço o Uncivilized hoje, apesar de gostar muito, ter orgulho dele, eu vejo um pouco de maturidade em algumas coisas assim que eu faria diferente hoje, né? Mas faz parte da época, né, da nossa evolução. Mas o próximo disco, você vai perceber isso mais ainda, assim, ele foi composto mais em cima da musicalidade das melodias do que do prog, né? Mas tem muito prog ainda, muito prog metal pra todo mundo. Obrigado aí pelo comentário, massa, valeu. A palheta que eu tô usando, Greg, é a do Petrucci mesmo, a Jazz 3 preta dele, sem ser essa nova que ele lançou, essa Trinity, né? A Jazz 3, preta um pouco maior e lisinha na ponta, né? Deixa eu te mostrar aqui. Essa daqui, ó. Pô, Júnior, até uma boa. Eu vou ver se eu faço um merch aqui no YouTube mesmo. E vou colocar disponível camisetas do Vra e do Bad Salad, né? É uma boa ideia. Você até. Eu já iria colocar a do Vra, mas você falou agora da camiseta do Bad Salad, então também é uma. Acho que convém então colocar também esse merch aí pra jogo. Eu aviso então quando rolar. Quem me acompanha no Instagram, além daqui do YouTube, né? Eu sou bem ativo lá no Instagram. É mesmo nome, Thiago Campos Official. É só seguir lá. Eu posto mais stories do que coisas no feed, mas quem vê meus stories fica sabendo de live, de novidades aí. Aí certamente se eu colocar a camisa no ar, se não, quando eu colocar a camiseta no ar, eu aviso. Greg, então, tem o disco do Bad Salad, tá à venda já há um bom tempo na internet, né? Mas é internacional, então pra quem do Brasil compra, acaba pagando imposto e tal. Eu fiz uma lojinha, né? Dá uma olhada aí, deve estar entrando. Entra em Thiago Campos Official, com 2 Fs, né? Do jeito que tá escrito aqui em cima, o nome, .com. thiagocamposofficial.com. Eu coloquei uma lojinha lá pra galera que quiser comprar o Uncivilized, né? Esse disco aqui. Essa música que eu acabei de tocar é desse disco. Então eu acabei de colocar esse disco disponível lá na lojinha pra eu mandar diretamente. Então quem quiser do Brasil, é mais fácil comprar comigo do que comprar de fora, né? Porque o pessoal tava reclamando que tinha que encomendar de fora, pagar frete, imposto, um monte de chatice pra pegar um disco de uma banda que era essencialmente brasileira. Então tem essa opção. Quem quiser disco, só acessar meu site aí, thiagocamposofficial.com. Encomenda lá direto, já tem o cálculo do frete, do correio, do PAC. E eu mesmo envio pra você assim que possível, na mesma semana. E quem quiser também cópia autografada, é só marcar lá que eu assino pra você, sem problema. Valeu aí. Hernani, vai rolar mais covers de Split, né?
Eu tô tentando voltar ativa com os splits. Tamo com o Barstool Warrior aí, né, engatado pra lançar esse. Aí quando esse Barstool sair, finalmente, aí a gente pensa em um dos próximos. Mas foi massa, aquele do Metallica foi doido também. Apesar de que foi uma música, né, não tão conhecida e tal. O Metallica, acho que teria justificado fazer um Master of Puppets, alguma coisa assim, mais foda. Mas sim, agora esse ano eu tô voltando ativa no YouTube, nas bandas, nos projetos online. Então vamos combinar assim. Massa, valeu. Vamos tocar, já que eu falei na Barstool Warrior, vamos tocar ela então. Que vai pro split screen, né? Deixa eu pegar o backing track aqui da Barstool Warrior, que a gente brinca com ela. Pronto, deixa essa imagem aqui pra ficar bonitinho. E vamos botar o backing track do Vrá. Esse backing track foi feito pelo Paulinho, pelo Joaquim no teclado e o Eric no baixo, um amigo meu. No problem that you don't know Portuguese, I'll speak in English also. Glad you enjoy the videos.
Greg, eu tava oferecendo aulas 1 a 1, mas sim, eu tô pensando em fazer um curso, sim. Desligar aqui. Eu tô pensando em oferecer algum curso ou cursos diferentes, né? Eu tô no momento vendo o que a galera tá querendo, que tipo de material interessa, né? Se você puder me dizer o que você prefere. Se é algum curso do tipo para iniciante, do zero, um curso de guitarra do zero, ou alguma coisa de repente mais voltada específica para uma área, para prog, como você falou, por exemplo, ou para composição, ou para, enfim, estudo de técnica, ou alguma coisa completa que inclui teoria. Tô querendo saber o que a galera quer, né, aprender, para poder montar o curso mais apropriado, né? Então, se você tiver alguma sugestão aí, fica à vontade. Tô coletando esse material aí, essas informações. Valeu. Nico, thank you very much, man. Mark, also, thank you very much, man. Appreciate it. Any other requests? DT, Bad Salad, full songs, solos. We can do some more before I go for lunch. Yeah. I'm still Soundspread. I'm still having trouble with the tuning on this guitar, like I said on another video. It's not stable. I wouldn't call it stable right now. But then again, it's been from California to Connecticut, down to Florida, down to São Paulo in Brazil, and back to Brasilia. So I'm not sure if it's a weather thing. But I'm gonna let it settle in for a few days, weeks, and see if the wood stabilizes. I hope so, because it's a pretty cool and expensive guitar, so I don't want to have ongoing tuning issues. But let's go for it for now. Fatal Tragedy, yeah, we can do that. Let's play. Okay. Okay, let's go for Fatal Tragedy. Oh, there's a trick. Would love to hear that trick, man. Please let me know. Let's go for Fatal Tragedy in the meanwhile. Alone at night, I feel so strange. This has a really difficult solo, so I hope I don't mess it up. If I mess it up, I'll just rewind and try again. That's the point of Sunday fun fest sessions. I hear the cries. What does this mean? Door and travel to another home. I met an older man, he seemed to be alone. I felt that I could trust him. He talked to me that night. Lad, did you know a girl was murdered here? This fatal tragedy was talked about for years. Victoria's gone forever, the memories remain. She passed away, she was so young.
that up, just rewind a sec. Remember that death is not the end, but only a transition. That was Fatal Tragedy from Dream Theater's Scenes from a Memory. I missed a few parts, a few notes, but yeah. I think most of them were there. Greg, massa demais, cara. Aplicar as técnicas, você tá falando então mais num contexto de improvisação? Ou é mais aplicar em termos de composição? Ou tirar a música? É num contexto de improvisação? Sounds spread, that's cool, man. What do you lubricate it with?
I was trying to put some, like I took a pencil and sanded it off a little bit on the nut, but it didn't do the trick. Well, not as much as I'd hoped for, at least. Mark, yeah, that solo is crazy, man. Okay, what else can we play? Como eu faço pra tirar uma música, Greg? Eu coloco no YouTube mesmo. Antigamente eu colocava no Winamp, né? Porque eu uso o PC há muito tempo e o Winamp era o programa que eu usava pra tocar MP3 e tal. E aí tinha um plugin chamado Pacemaker, que você colocava, mudava a velocidade da música sem alterar, né? Sem alterar o timbre, sem alterar as notas, o tom da música. Então eu usava esse plugin e você podia colocar qualquer porcentagem de velocidade, 50%, 25%, 30%. O YouTube tem também essa função diretamente nos vídeos, né? Você pode olhar aí. Você pode colocar 75%, 50% e 25% da velocidade original. E isso é muito útil para tirar partes rápidas, né? Principalmente solos. Tem uns solos que, se for pegar na velocidade normal mesmo, atropela tudo. Então é muito difícil captar esse detalhe quando tá rápido. Aí coloca aí 50%, 75% e vai tirando. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver um solo que... Por exemplo, On the Backs of Angels, que eu tô querendo reaprender. Vou colocar aqui, do Dream Theater, só pra você ouvir como fica. Aí, ó, coloca aqui. Vou botar aqui 50%. E aí o lance é você ouvir agrupamentos de notas pequenos. Tira 3, 4, 5 notas de uma vez, né? Veja quais são as notas que compõem um lick, né? Uma ideia, assim, um fraseado. E pausa até você aprender a frase. Por exemplo, aqui o início de On the Backs of Angels tem... Vou te mostrar o que eu faria, no caso. Aí tá 50%. Já deu pra... Já tem algumas notas aí. 1, 2, 3, 4, né? Tem 4 notas aí. Então, ó. Eu já tirei essa parte, então, mas só pra você entender. Deu pra ver que tem um slide, então aqui, ó. Aí tirei isso, volta lá, dá play. Volta a ver se tá certo tudo.
Tá, vamos ver do início, então é. Not sure what the fingering is there. Não sei qual é o shape que ele tá usando aqui. Alternativamente, você olha os vídeos de quem já gravou, quem já fez isso e tira por lá, né? Eu tiro de ouvido dessa forma. Mas aí uma vez que eu já gravei, aí eu olho meus próprios vídeos, né? Tipo, On the Backs of Angels aqui. Tem um vídeo meu tocando aqui o solo em algum lugar, bem no início. Quando lançou. Deixa eu ver, On the Backs of Angels Solo. Aí, meu próprio vídeo aqui. Vamos ver. Tá estranho de qualquer jeito. Mas é isso aí, cara. Você entendeu, né? Mais ou menos como eu faço. Greg, podemos combiná-los por Skype também. Me manda um e-mail, thiago.vra@gmail.com. Sounds pretty awesome. Big Band's nut sauce. I'll check that out. I'm not sure I can find that in Brazil, but yeah, I can order it online for sure. Vou montar o curso sim, Greg. Vamos pensar nesse negócio esse ano aí. Eu vou lançar isso até o final do ano, de repente. Assim que eu definir o conteúdo todo, aí a gente vou pensar num lançamento legal aqui. Sig, I do know the band Circus Maximus, but I don't know how to play any of their songs. Lucas, tá, eu curto Porcupine Tree sim, mas eu não toco, mas eu curto, eu escuto. Muito massa. Os projetos do Steven Wilson são muito bons, né, cara? Vamos mandar mais uns solinhos, tocar aqui um pouco de DT, de Petrucci aqui. Já toquei 3 do Bad Salad, né? Vamos fazer o solo de Octavarium. Octavarium solo. Trapped inside
Let's go for it. It's such an epic song, and that solo just does it justice at the end. So awesome. That live must be, I mean, I've played it live a few times, but playing it to a large audience must be so epic in arenas and stuff. JP must have a blast with it. Lucas, sobre deixa eu ver aqui rapidão. Sobre o projeto do Change of Seasons, não tá rolando, mas é uma ideia que eu tenho, né? Eu queria fazer, depois que eu lançasse um de cada disco, né? Ainda faltam alguns, e agora eu tô atrasado, né, no projeto, mas depois que eu lançasse um split de cada disco do Dream Theater, que era o plano, eu queria reunir vários músicos que já colaboraram, né, com os outros splits, e fazer esse Change of Seasons grandão, assim, com muita gente, vários bateristas, vários vocalistas e tal. Era um projeto uma ideia que eu tinha pra fechar esse projeto do Vrá com chave de ouro. Mas ainda tá cedo pra fazer isso agora, porque dá muito trabalho, né, cara? Focar em split screen cover dá muito trabalho. Eu me dedico muito quando a gente faz isso, porque eu mixo, eu edito os vídeos, eu faço a masterização, além de tirar as músicas e gravar a guitarra, né? Então é bastante trabalho. Se esse projeto tivesse mais apoio, tivesse remuneração, suporte e tal, justificaria fazer mais vídeos, mas não é o caso, né? É um projeto de cover e nem o próprio YouTube deixa monetizar esses vídeos. Então, ter um trabalho de organizar isso com esse povo todo na internet para lançar uma música de mais de 20 minutos
requer, sei lá, 3 semanas de tempo, talvez, pra produzir. E não dá na situação atual, na fase atual que eu tô da minha vida, na correria, eu não tenho como tirar 3 semanas pra fazer um projeto por diversão. Mesmo que seja muito legal, como esse de tocar Dream Theater na internet e tal, com os amigos. Mas quem sabe um dia, se eu conseguir terminar aqui o que eu já quero fazer, né, os outras músicas, aí quem sabe eu consiga reunir isso mais pra frente, daqui a uns anos. O que mais que a gente pode tocar? Vamos ver aqui. What else do you guys want to hear? Solos? I'm gonna go out for lunch, so I think I've been streaming, let's see for how long now. I can't see it. I don't know for how long. Ah, there it is. 1 hour and 50 minutes. So yeah, let's close it on 2 hours, and then I'm gonna go for lunch, and we'll chat some more later. Hope you guys are liking the streams so far. Mestre Bento, thank you very much for the comment on the Octavarium solo. It has very subtle vibratos and bends. It takes a while to get those down, so I appreciate the feedback. My effects chain. Please type in !gear so you can in the chat. So you can know the gear I'm using right now, and then I'll show you the delays if you want. And not much going on as far as effects. It's just the amp plugged into the Torpedo notes. No, 2 notes Torpedo Live rack unit, because it's a load box with digital stuff like cabinets, impulse response. You can load some impulse response files for a cabinet and stuff, and then that goes straight into the computer. But anyway, if you want to check out the whole gear, just type !gear. Yeah, there you go. Mr. Xavier, o Bad Salad tá parado, né, cara? O Bad Salad eu já expliquei pra algumas pessoas, tá inativo, porque os membros estão cada um pros seus lados aí, com filho, trabalho, etc. A vida tomou conta, né, de cada um e a banda ficou inativa. Eu tenho muito material autoral que eu compus desde o último trabalho que lançamos com Bad Salad, e eu vou pegar esse material autoral e lançar com outra galera que tá mais em sintonia comigo, né, musicalmente falando e profissionalmente falando. Uma galera que tá mais nativa na música. Figuras conhecidas já dos nossos vídeos, do Vrá, né? O Will Shaw, pra quem conhece o nosso cover do Metrópolis Parte 1, do Vrá. O Will Shaw é um vocalista americano, ele tá no projeto. Aí o John Juan Kim, né, o nosso Joaquim no teclado. Ele é do Bad Salad e eu chamei ele pra esse projeto novo. E aí o Paco na batera, Paco Barilla, italiano, que já fez alguns covers com a gente também. Ele fez o On the Backs of Angels, fez Gift of Music. Acho que um do Avenged também ele fez com a gente. Então, toca muito, o moleque tá tocando muito. E o nome do projeto vai ser Triptamax. Então, de onde o Bad Salad parou, eu vou continuar com essa galera num projeto chamado Triptamax. E o nosso primeiro disco deve ser um disco conceitual que eu já tô trabalhando, né? Já tenho composto músicas para eles já há alguns anos. E vai se chamar Turn of the Tides, esse disco conceitual. Mas antes disso, é possível que a gente lance singles, né? Tem uma prévia do disco, uma música single do disco que não estará no disco, mas em vez de fazer como as bandas fazem, tiram uma música do disco e lança como single, eu pensei em fazer como se fosse um overturezão, assim, do disco e lançar antecipadamente, né, como uma música adicional, um bônus, uma faixa bônus. Então, de repente, essa faixa bônus aí a gente trabalha logo nela e lança, e aí já cria expectativa pro lançamento do disco completo.
Vai ser massa, eu tô animado pra esse projeto, a galera também tá bem animada. Tô conversando com eles aí pelo WhatsApp e tal. A gente deve marcar umas sessões pra trabalhar nas músicas por videoconferência também. Eu devo fazer streaming aqui umas 3 vezes por semana. E aí nos outros dias eu vou trabalhar em produzir vídeos, né? Vídeos pro meu canal, meus canais no Instagram e no YouTube. E trabalhar com essa galera aí pra compor essas músicas pra esse trabalho novo do Tripta Max. Obrigado aí pela pergunta, valeu. Lucas, o Will Shaw canta demais, cara. Impressionante a voz dele. Ele participou desse disco, sim, do Iron, né? E teve um outro também, né? Ele era do... Ele acabou de lançar Dead Reason. Ele acabou de lançar um disco com esse pessoal do Dead Reason. Ele tá na ativa, o cara canta demais. Massa, aquele videozinho do Metropolis rendeu, né, muitos outros vídeos, né, aquelas backing tracks. A galera curtiu bastante. Pretendo fazer mais isso, lançar os backing tracks dos outros também. Infelizmente eu não fiz backing tracks de muitos deles, mas agora daqui em diante, tudo que eu fizer eu vou lançar também como conteúdo adicional os backing tracks, pra galera que quiser acompanhar. Tá, deixa eu ver aqui que eu posso tocar aqui.